X-ray Delta One, this is Mission Control. Thank you. You are cleared through voice print identification. Escanear, por ejemplo, una cara o incluso un cuerpo entero y luego imprimirlo a escala pequeña. O sea que fijaos que curioso. E incluso también escanea una parte del brazo, de la muñeca y nos puede generar una prótesis. Con lo cual The kitchen of the project has been designed by a APK CAD Karen Tinkercad. Project, first of all, the design process. Secondly, type of practice or printer, 3D, pillar A and ABS. And finally, objective of our project and final result. Tiene muchas aplicaciones y con estereolitografía y luego pues en cuanto a FDM pues tiene mucho, desde diseño de cualquier personaje hasta piezas funcionales con otro tipo de materiales. Piezas funcionales me refiero a que tengan una... The final result. Hi, I'm Elena and today I'm going to show you the final result of all the projects that my classmates have submitted. Printer, there are two types of components, mechanical and electronic components. The mechanical components are the motor of axis, which function is to move the axis, the extruder, this component pushes the filament to the hot end, the leads are the guides where the axis move, and the turbofan. Finally, the objective of our project and the final result with our teammate Alejandro and Elena. Okay.